ngambira neighbor nti embeera ekuleetera n'okukolimira abatambula. Say to them that the situation can make you cast people out just on their own ways. Kye tulisiba ku nsi Whatever shall bind on earth kirisibwa ne mu ggulu. will be bound in heaven. Nenyimira mu luguudo wakati. I stood in the middle of the road. Ngenda okulaba akamoloka kava side. I saw a car coming from the other side. Ntandika okusongayo. I pointed it there. Olaga wa? Where are you heading to? Nasibye emmotoka ezitambula. I bound all cars which are moving. Akamoloka tekeyongedde tikaze. The car continued to come. Ne kansibirako vuum. And it stopped where I was. Nga nti otyo. And I said, Lubaze. now it has begun. In fact, ndowooza lwakuba seeyambula ngoye naye nali ngudde eddalu ndowooza. The only thing that I did put off my clothes, but I was already mad. I wasn't understanding anything. Omulaba asobola okukuwanyisa n'otuuka ku level nga tokyabitegeera nga buli w'okwata wagaana. And then we can exchange you and you reach a level whereby everything is totally blocked. Ani yali atuuseeko mu mbeera eyo? Who was ever in such a situation? Nga buli w'okwata wagaana. Wherever you touch, things have failed. Wherever you call. N'eyakuyambanga nga tiwali. And the one who used to help you, there's no help now from him. Akamoloka ne kansibirako. The car stopped where I was. Nagenda okulya ng'omuntu ayita. I heard a man calling. Ntale. Ntale. Konze wangi? I said, what? Ate tuze ku mbagayo ate oli mu luguudo. We've come on your wedding and you're in the middle of the road. Yogera ekyo kigambe neighbor. Tuze ku mbagayo. We've come to attend your wedding. Ate oli mu luguudo. And you're in the middle of the road. N'ensembera ndaba akola atya. I came close to see who is talking. Nga Maama Robina. She was Mama Robina. N'ekiwalaata. With her bald head. Ne Mukasa. With someone with a bald head and then Mukasa. Ne Galiso. And Galiso. Ne Kaboogere. And Kaboogere. Ne Siraaje. And Siraaje. Benvuga nabo ebigaali. The one that you push carts with. Beekozeemu omulimu. They organize themselves. Bazze ku mbaga y'ow'ekigaali. They have come to attend the wedding of a push cart, someone who pushes the cart. Yita fire tobalabanga abantu bali. Call fire. Ono Maama Robina. This is Mama Robina. Gye tuli akatogo. That's where we used to eat katogo from. Kyava bambuza okukola ki mu luguudo. They asked, what are you doing in the road? Konze emmotoka yabuze. I failed to get the car. Ekola etya? To do what? Etutwala ku kisaawe ne Nnaalongo. To take us the pitch with Ali waliyo Nnaalongo. wa Najjemba. She's there Sengana Jemba's place. Ebaga nedda. They said no. Ffe ka tuve mu kano. Let us move out of this car. Tugenda oteeke mu mukazi wo. You go and let your house enter into Tuteeke ku the car. crusade. And we drive out the crusade. Ekyamagero ne kitandikira awo. A miracle began from there. Ne bavuga akamotoka. They drove the car Mpaka ku nnyumba ya Najjemba. onto Najemba's home. We yateekeramu Nnaalongo ekikanzu. Ngenda okutuuka ku Nnaalongo. By the time I reached Nnaalongo, Nga baamukubyeko pagaalo. they had made makeup on her face. Alinga ettaka ly'ekiswa. She was looking like the soil of an ant hill. Nnaalongo yansesa. I really laughed so Nga much. wangeri. She made me laugh. She looked funny. Sirirwerabira. I'll never forget that day. Nemuyita ne muka Nnaalongo. And I called her Nnaalongo. Ai. Oli makeup wedda yali wangeri. The other makeup of long ago was quite different from yours. Wanika omukono oyogera bw'otiga nti Yesu ojja Raise kunnyamba. hand and say that Jesus, you will help me. Mbabuulire. I tell you, Yali afaanana nga kapeti eri. she was as red as that carpet. Ne mwetegereza. And I looked at her. Byonna bikulukuta. They are all flowing. Titulina mperekeze. We had no maids. Okay. Kati tesiba luyiseeyo tusabe. I'll not take long for we shall pray. Kyenva muga nti situka tugende. I told her, stand up and we go. Kati ab'ebigaali.
Now those guys of the cats, nebaga katumale okutimba emmotoka. let us first decorate the car. Ne bayingira mu dduuka. They entered into a shop. Ne bagula toilet paper. Some tippies. Olwo bazze kutimba mmotoka. They have come to decorate the car. Mwalaba ku toilet paper eza bbulu. Did you ever see the tippies which were in plain color? Eza bbulu. The blue tippies. Ne balyoka bateeka kamotoka. They were all decorated on the car. Eno toilet paper eva eno nejja eno ku This ttaala. runs from the beam light to the behind. Ate bazitimba tuli munda. And they're decorating it when we are inside. Ne kasimbula. It set off. Tugenda ku kisaawe awo. We were heading to the football pitch. Naye bw'oba ng'okyaliko ebyekika. When things of your clan are still entangled with you, Kaava wano ne ku kamera awo. it started from here up to that camera. Kibuyaga n'ajja toilet paper zonna n'azitikkulako A bw'ati. whirlwind came and blew away all the decorations Ne of the kafuuwa. tippies. Pipi, 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 It went on hooting. pipi, Went on hooting, pipi, paka mu kisaawe. until reached the pitch. Ne bagamba Dr. Serwadda nti And first saw that abagole baabo Dr. said that where the brides are, ne tufuluma. we moved out. Mami Firida, And now Mami Frida, Kyala Sala Bunjo, Mr. Pastor Bunjo, Pastor Jamada, Pastor Bunjo. abasumba bali abedda b'otamanyi b'amajwega. Those old pastors you are not aware of, the Pastor Majwegas, Bansumba. Pastor Nsumba. Ne bagamba nti abagole be baliwa. Where are the brides? Twavaayo nga tuli bisesa. We moved out when we were a laughing stock. Nga buli atutunulako. Whoever looked at us Nga baga nti ayi Mukama Katonda. was said, "Oh my God, Laba omwana w'abandi. see someone's daughter." Nga basaasira oli omuwala. They are feeling pity for the daughter. Nze saafuna nsaasira. No one had pity for me. Kaakati Dr. Serwadda n'atugatta So Dr. Swada wedded us ku crusade. on a crusade. N'amala tugatta After wedding us, ekifo ky'okuyita ebirabo instead of calling for gifts, n'ayita abalokoka. he called for those who have to accept Waliwo abagala Jesus. okulokoka. Do you have people here who want to accept Jesus? Kati ow'akamotoka n'atabukira bali abo ebigaali. Now the one of the car, the owner of the car, N'abagamba Stand again. mwaŋŋambye essaawa 10 n'ezi. turned against those fellows of the cars that you told at 6. Kati yino eri ssaawa emu. Now it's already 7. Nze ngenda baleka. Now I'm going to leave Nze you. ngenda baleka. I'm going to leave you. Mba ntudde As I was seated there, ne kulya nga bankonako. someone touched me. Ntale. Ntale, nannyini kamotoka agenda. the owner of the car is going. Onaava otya ku kisaawe? How will you leave this speech? Ko nze mumugambe So tell him akaleete he should bring it tube nga abagenda okukyusa. so that we appear as if we are going to change. Atuteeka emabega w'ekisaawe. Then he will put us behind the pitch. Mugende. Then he will go. N'akaleeta So he brought the car. ne tukayingira We entered into it. ne kaweta bwe kati It went behind the pitch. katuteeka emmanju w'ekisaawe. He dropped us behind the pitch. Nazzaamu ayo b'ebigaali And those cart pushers entered in ne baddayo e Masaka. and they went back to Masaka. Ne ŋŋamba Nnalongo gyamu engatto And I told my Nalong, remove your shoes tugende eka. so that we can go home. Njogera ebigambo bino ne mpulira I'm bino. saying these words and I feel Abantu abamu bwe mubeera mu church, some of you when you're in church, abamu mulina n'endowooza erowooza nti obujulizi obumu tebuliiyo. some of you have even a thinking that maybe some of the testimonies are not there, they don't exist. Teri muntu ali ku level kwendi There is no person who is at my level n'emyaka gyange n'abazzukulu 10 and my age and 11 grandchildren nzijje nkubuulira ekitaliiyo. so that I can come and tell you something which never existed. Sina weefuniramu. I earn nothing out of it. Nyina abaana bandaba. How my children, they are watching me. Omukyala ndaba. Now your wife is watching me. Ab'ekyalo bandaba. People from the village are watching Gye me. nakulira bandaba. Where you grew up from, they are watching me. Ne nkwata omukyala ku mukono I held the hand of my wife n'asitula ekikanzu kye.
She lifted up her hands ne tutambuza bigere and walked on foot nga tuli bagole when we were brides. okuva e Buyoga mpaka e Kasambya mayiro 4 From Buyoga up to Kasambya, 4 miles. nga ffe bagole We were the brides. titwafuna kifaananyi na kimu. We never got any photo. Kameramaani yatugamba tumunoonyeze 5,000 akwate omukolo gwonna. The cameraman requested for 5,000 from us. Ne zitubula. And we failed to get the money. Emmoloka yali ya 5,000. The cows for 5,000. Ne zitubula. We failed to get the money. Nga baatuwaanyiza. We were totally exchanged. Njagala wabeere wategeera ekiro kya leero. I want someone to understand tonight. Kyukira neighbor mungambire nti omulabe wa asobola okukuwaanyiza. Turn to your neighbor and tell him that your enemy can exchange you. N'akuwa omulambo mu kifo ky'omwana omulamu. And he gives a dead body instead of a live child. Doctor. Musumba. Pastor. Era oli doctor. You're a doctor. Professor Kibuula ali Masaka. Professor Chibole is in Masaka. Asabira mu Victory Church wa Nanziri. He prays from Pastor Nazareth's church. Yajja mu church. He came in the church Nga baamuwaanyisa. when he was exchanged. Nga professor. He was a professor Alina degree 12. with 12 degrees, Ng'asomesa mu primary. teaching in a primary school, Ng'afuna emitwalo 15 omwezi. earning 150,000 shillings a month Ne degree 12. with 12 degrees. Omuntu omuwaanyise ne bw'aba ne figure tebamuwasa. Someone who was exchanged, even though you look beautiful, no one marries you. Ne bw'oweesiiga ebizigo bakulaba oli wa black. Even though you smell yourself, they see you as black or dark skinned. Ne bw'oweefuuyira akawoowo Even though you spray perfumes, tiwali akawulira. no one hears it. Ne tutambuza bigere We walked on foot paka waka. up to home. Mulamu wange omuto wa mukyala wange My sister-in-law yali yamulekedde mutabani waffe talemwa we had left our son Talema with her, nga yamuwadde n'emmere gy'anaafumba ey'amatoke with even the food she was to prepare, n'ebinyeebwa by'anaayiwamu. with the groundnuts she would put in. Twasanga akatogo k'ebinyeebwa kaasiridde ne kaaka We omuliro. found that the stove groundnuts was even burnt. Naye ng'enjala kyetukola But we were too hungry, ennyonta too thirsty. olugendo That journey. ne ndyoka mubuuza nti mulamu Then I asked her sister-in-law, emmere eriwa? what is the food? N'aga nti omwana gwe mwandekedde The yankaabiridde child you left with me cried so much, emmere n'ensirirako. and the food got burnt. Kati buuza neighbor nti eyo mbaga? Now ask your neighbor, is that a wedding? Naye bwe twagolokoka But once we rose up, yogera nange nti examine. so they may examine. Bwe nakifumiitiriza When I examined it, eŋŋamba no, buno si bwe bulamu omuntu mwalina okubeera. and I said, no, someone should be like this. Kubira Yesu engalo obulamu olina obuvaamu Love obwo. Jesus, you have to move out of that kind of life. Kubira ddala engalo olina okuva mu bulamu Love, obw'okukka. love, you're supposed to move out of that kind of life. Gamba nvaayo. Out, I'm coming out. Yimirira. Stand on your feet. Yogera nange nti ayi Mukama, Say, oh Lord, nzijja mu bulamu obutali bwange. bulamu obutali bwange. Kyenyonsa si kye nazaala. Kyenyonsa si kye nazaala. Yogera si kye nazaala. Si kye nazaala. Ani ali wano Who is here? ng'omulimu gw'okola si gwe wasoma? When the profession you have isn't what you're working, Waniko omukono. when you're doing a job which isn't of your profession, Kyokola nga si kye wasoma. Naawe you have a profession but you're doing something else, so omukono. put your hand down. Ani ali wano Who is here? nga be wali osingako mu ssomero Those you are better off in school, oba wali obasinga magezi
or you're wiser than them, oba wali obasinga kiraasi ng'oli mu maaso gaabwe, or you're ahead of them in classes. nga olwaleero bakuli mu maaso. As we speak, they're ahead of you. Anaye nawe gw'omanyi nga wali omusinga n'amagezi naye ng'alina ssente z'otalina. Who knows of someone whom you're wiser than is having money, more money than the money you have? Mami okiraba nga yali akutya n'okutya naye kati He used even to fear you. nga bw'omulaba nawe weewuunya. And now when you see him, you are surprised. Guno omwoyo oguwanyisa ekikyo. This spirit that exchanges your thing. Yakobo agwogerako ng'ali wa Labani. Jacob talks about it when he's in Laban's house. Agamba nti nakuweereza emyaka 20. I said, I served Teeka you engalo for, bbiri waggulu bw'oti put two fingers. yogera nti emyaka 2. 20 years. Woggana nnyo nakuweereza emyaka 2. I served you for 20 years. Namuga nti emyaka 14 ku lw'abawala bo. For 14 years for your daughters. Emyaka 6 ku lw'ekisibo kyo. 6 years for your flock. Olunyiri lugamba The verse says, naawe wawaanyisa empeera yange and you as well exchanged my wages emirundi 10. 10 times. Yakobo yennyini gw'osibukamu. Jacob, whom you originate from, Yakobo Labani yamuwaanyisa emirundi 10. Laban exchanged his wage 10 times. Nga talina na kisa kigamba nti ono ye mukoddomi wange atwala bawala He bange. wasn't even merciful. That is my son-in-law who has married my daughters. Akuwaanyisa takwatibwa kisa. The one who exchanges you doesn't get any pit for you. Oyinza n'okuba nga gwe omuyigiriza okusuubula e China. Maybe you are the one who has even trained him up to do business from China. Ye n'akujja e China. And when he gets out of China, Ye n'asigala ng'agenda he remains going there, nga gw'osabayo ekyokulya. but you are now requesting something to eat from him. Akuwaanyisa talina kisa. Someone who exchanges you is not merciful at Naye all. ne Katonda gwe njogerako olwaleero But the God I'm talking about tonight, amaliridde kikuddiza. is determined to give it back to you. Yogera nti kabaka n'alagira bamumuwa omwana we. Said the king commanded that the child be given to her. Yogera nange nti oyo ye nnyina. So that is her mother. Kati kambawo kyokulabirako. Oh, I give an example. Eyo Prado Land Cruiser gye parkings awo. That Prado and Cruiser which are parked out Mu mmotoka zange. amongst my cars Eyo ya 13. is the 13th one. Eyo. 13. It's the 13th one. Naye nga nabulwa enzijja we bangattidde. But I failed to get one that could take me away from where I was wedded from. Eyo si ya 13 nti nga nsasudde. It's not the 13th one that I've paid for it. Ya 13 nga zonna bazimpadde buwi nga sina gye nguzi. It's my 13th car when they have all been given to me. Kuba engalo banaaleeta eyiyo. Gamba eyange ejja. Shout, mine is on its way. Omusajja namusabira nga ndi ku radio I prayed for a man on radio. ng'afiisa abaana He used to lose children. nga bafa sikosero They were dying of sickle cells. nga yakaziika abaana 5 He had swallowed 5 children. ng'asigazza 2 And he was remaining with 2. ne bawona. And they got healed. N'andeetera ekyapa kyayiikaana. And he brought to me a land title of 40 acres. Kati wanika omukono bw'oti oyite Now raise your hand and Yesu. Jesus. Komyawo kye baawaanyisa. Bring back what was exchanged. Kiddemu n'amaanyi. Jesus. Komyawo kye baawaanyisa. Bring back which was exchanged. Nkyagala nga kiramu. I want it whole. Yogera owange tibamusalamu. Mine will not be cut out. Keyboard ekola. Ate There's the jazz. keyboard and the jazz. Ani aziriko? Who is on the jazz? Muli omuntu akone ku kintu kye nkiwulire. Nyiga ku mapeesa go. Play the keyboard.
kona keyboard ku jazz. Owa guitar yatuddewa. What is done for the guitar? Owa guitar yatuddewa. Do you have any guitars here? Yogera nti ekyange kikomawo. Mine is coming. Oli Katonda. Mwena musooke muyimirire. All of you stand up. Lindako. Nyabo yimirira, nyabo nawe yimirira. Sebo yimirira. Sir, stand up. Tukomyawo buli kye baawanyisa. We are bringing back whatever was exchanged. Lindako. Hold on. Mumpulire. Hear me. Sitaani tafaayo yadde olina omulimo. The devil doesn't mind whether you have even work. Akuleka n'okeera ku mulimo. He lets you move early, you go to your work. N'okomawo ewaka. You come back home. N'oddayo ku mulimo. You go back at work. N'okomawo ku mulimo. You go back at N'oddayo home. ewaka. You go back home. N'okomawo ku mulimo. You go back at work. Omwaka n'ogukuba wali. And you wind up the whole year. Ng'olaba mabanja. When you're only seeing dates. Yogera mabanja. Say dates. Naye ate Katonda But God, bw'amala n'ayanukula n'omuliro. once he answers with fire. Yakobo bwe yafiirwa emyaka 2 Katonda yabimuwa mu myezi 2. What Jacob lost for 20 years were given to him. Yogera bikomawo ebyange. Say mine are coming back. Kiddemu kiwulire ebyange bikomawo. Mine are coming back. Yakobo bwe yafiirwa emyaka 2. What Jacob lost for 20 years. Mu myezi 6. In only 6 months. Katonda yali abimuddiza. God had given them back to him. Musumba. Pastor. Omusajja bamuyita Njawuzi. A man by the name of Njawuzi yandeetera ekyapa kya yiika brought me a land title of 40 acres. 40 acres. Buli yiika n'ajinguza emitwalo 3. And I bought each acre at 30,000. Miliyoni emu n'emitwalo 2. That's 1.2 millions. N'engula yiika 4. I bought 40 acres. Obwavu bwonna. All the poverty Obwannuma. which had struck me, Katonda n'abusirisa olunaku olwo. God silenced it in one day. Omukyalo omulala namusabira yali yavaayo n'abaana nga n'abaana etambulira wano. I prayed for another woman. The womb was out. The uterus was out. Yazaala bubi n'abaana n'evaayo. She gave birth poorly and the uterus came out. Nemusaako emikono. And I laid my hands on her. N'abaana n'egira The uterus made a sound. n'eddayo munda. It went back in its position. N'ampa yiika 10. And she gave me 10 acres. Omusajja omulala nemusabira. I prayed for another man. Ali wano Kampala wano. He's here in Kampala. Ye mwami Najja. He's Mr. Najja Owa Najja Adiweya. of Najja Hardware. Bamuyita mwami Nsubuga. He's Mr. Nsubuga. N'abagenda ewato omu mugero batera omusangayo kati y'omu ku beegayirizi baayo. He's one of the intercessors at Pastor Tom Ogerwa's ministry. Musajja omukulu mwami Nsubuga oyo. That elderly man, Mr. Nsubuga. Nga bamubanja miliyoni 600. They were demanding 600 millions from him. Bazibanjidde emyaka 10. They demanded it for 10 years. Batunze ennyumba ye eyakalina. They had sold off his story house. Batunze ebizimbe bye bibiri ewa Kiseka. They had sold off 2 plazas, his plazas and Kiseka Market. Baali bamubanja biliyoni 2 n'obukadde 4. They were demanding from him 2 billion and 400 millions. Basigala bamubanja miliyoni 600. Now he was left with 600, a balance of 600 millions. N'endagira ne mugati ebbanja ligenze. And the commander said that the date has gone. Mu weeks. In 2 weeks. Nali ndi South Africa n'enfuna essimu. I was in South Africa and then I received a phone call.
Where are you? Ngabo wayogedde. The way you spoke. Million rukago omuntu azze n'azisasula. Someone has come with 600 million and paid it off. Ebbanja lyo lijja kusasulibwa. Your debt will be paid off. Yogera balisasule. Balisasule. Nampita. He called me Nampa ennyumba e Kabowa. and gave me a house in Kabowa. Kalina. He stored the house Kabowa wano. in Kabowa. Njogera Katonda gwe ndabyeko I'm ng'akola. talking of the God I've seen working. Katonda wa twaha muzira. The God of Twamzira. Katonda wa Apostle Ntale The ayogera. God of Apostle Ntale is Agenda bayamba. going to help you. Yogera nyambe. Shout, let him help me. Yogera nange nti nvaayo mu tulo. Say, I'm moving out of myself. Siddayo na mulambo. I'm not going back with the dead body. Njagala omwana wange omulamu. I want my life child. Njagala bakasitoma bange. I want my customers. Njagala emmoloka yange gye nali nnyina. I want my car which I had. Njagala amaka gange gaddewo. I want my home which I had. Njagala ssente zikomewo. I want the money. Owange omulamu ye wange. The child is alive is mine. Yimba nange nti oli Katonda. Engalo ziriwa. Engalo pa pa Katukusinda ayanukuza omuliro banja bakowola n'oyanukuza omuliro oli Katonda ayanukuza omuliro katukusinza weereza omuliro Eliya nabbi kweri ku lusozi waggulu yakuyita bw'atyo Mukama n'okka waweereza omuliro n'oyawula n'olaga Katonda olwaleero agenda kwawula. oli omu yakuwa ayanukuza omuliro Naffe olwaleero tulina esaddeyo tuli mu seno tuyayana okulaba ekitiibwa kyo oli Katonda ayanukuza omuliro batukusinza weereza omuliro oli Mukama oli Katonda. ayanukuza omuliro banja Engalo engalo engalo. ayanukuza omuliro. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness. Muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro Gwake gwake. muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro Gwake. muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro Gwake gwake. muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro Abange omuliro gwako. muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro Wanike emikono. muliro kwake, muliro kwa Yesu, muliro kwake, muliro
muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro Sabalogo muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro Sabalogo muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro Ochaogafu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake Ochamabanja muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu Kati kurengano gwake muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake Endogo lyokebwa muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro Endogo lyokebwa muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu Chogera okusembayo muliro gwake muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake Ogusembayo gwako muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake muliro gwa Yesu muliro gwake Yogera gwake Nekana buli muntu ali gwake Abakyala baliwo abasajja baliwo gwake Mikono gireke waggulu. Leave your hands above your head. Bwe mala okulangirira kino ng'ogissa ku level eno Once I finish declaring this, you bring them halfway. to this level. ng'otandika okukuba engalo ng'oyogera nti Now nyambala omuliro You begin clapping your hands saying that I'm pouring on fire. nfuuka muliro I'm turning into fire. akamwa kange muliro My mouth is fire. bigere byange muliro My feet is fire. Fire. viiri zange muliro My hair is fire. byenyambadde muliro What I'm putting on is fire. ddoboozi lyange muliro My voice is fire. teeka agula emikono Raise your hands up. katonda wange bano bonna My God, all these people, wagamba ojja kutoola ku mwoyo wa musa you say that to get off Moses' spirit oteeke ku balala 7 and lay upon 70 others. kati kyenjogedde gye bali Now this is what I've spoken to them. buli agenda okukuba engalo ng'alangirira Whoever's going to clap his hands declaring, engalo ze zifuuke muliro let your hands stand into fire. kamwa ke kafuuke muliro Let your mouth stand into fire. ebigambo byayogera nga muliro Let your words stand into engoye fire. zayambadde nga muliro Your clothing stand into ebigere fire. bye nga muliro Your feet stand into nga buli fire. walinnya ali awo Wherever you step, you consume there. yita omuliro Shout fire! kyogere mpulire yogera gwake Let it burn. kati kuba engalo nga bweyogera nyambala muliro Nyambala. Yambala muliro. nyambala omuliro kati Abange yambala. nyambala omuliro kati ogwokya lubaale ogwokya amajini ogwokya amayembe ogwokya ebiteega ogwokya Abange bwambale. Yambala wakatenga okuba engalo zo. Yambala omuliro. Yambala omuliro. Olunya bafuuka omuliro. Emide bafuuka omuliro. Ebigere bifuuka omuliro. Omutwe gwo gufuuka omuliro. Abange gutwala oyambala omuliro gwambala. Ogwokya amajene. Ogwokya ebikeereteesa. Ogwokya abakenze. Ogwokya abalange. Ogwokya ogwo. Amalogo. Amalogo g'obukojja. Amalogo g'obuzaaliranwa. Amalogo g'obwebasengawo. Agagakologo g'obukojjabo. Abange gwambale. yambala omuliro Gwambale. yambala omuliro Gwambale. Bakokyosanyawo. Bakokyosekereza. Gogogota. Gota ebiteega. Gogogota. Gota amabanja.
Kati yogera nange nti nfuuse muliro. Now say I'm turning to fire. Kati manja mwana wange gwe baatwala. Now I'm demanding my child who was taken. Buli kye baawanyisa. Whatever was exchanged. Nkyagala kiramba. I want it home. Abange ndi serious. I'm serious. Nabagambye. I told you. Tunuli omusajja gw'olaba ayogera. Look at the man who is speaking. Eyakulira mu nnyumba ey'essubi. Who grew up from a grass-thatched house. Eyakula nga tasomyeko atalina ogi yadde obi. Who grew up minus having an OB. Nga billionaire. When is a billionaire now? Nga gw'olina diguli. When you have a degree. Toweza na bukadde 10. You don't even have 100 millions. Bawanyisa.